respected colleagues, valued members of the medical fraternity, and our friends from the media, this presence is vital today. I'm Dr. Sushila, Medical Head at Apollo Cancer Center, Tenapet. It is both an honor and a privilege to welcome you all to this landmark event, the inauguration of Apollo's first dedicated robotic pancreatic surgery program. Pancreatic surgery represents one of the most challenging frontiers in GI oncology. Today we embrace a transformative advancement, robotic technology. This integration empowers our surgeons with unparalleled precision and control, fundamentally enhancing patient safety, recovery, and long-term outcomes. With this important program, we take a monumental leap forward in offering minimally invasive options for pancreatic and GI cancers. By robotically performing all critical anastomosis, we set a new benchmark in surgical excellence, harmonizing world-class expertise with cutting-edge innovation. This achievement is the culmination of relentless collaboration amongst our surgeons, anesthesiologists, nursing teams, and support staff, bolstered by the unwavering trust of referring clinicians across India. Our vision is clear: to build a robust network that delivers accessible, high-quality robotic pancreatic surgery right here in India. To our media partners, I would like to say, your role is indispensable. You are the bridge that connects groundbreaking medical progress with public awareness. Through your storytelling, patients and families gain hope and knowledge about innovations like this program. We deeply value your commitment to responsible health journalism and thank you for spotlighting innovations that redefine cancer care. We begin today's program by inviting Dr. Priya Kapoor, Surgical Oncology Consultant, Apollo Cancer Center, Chennai, to discuss on why robotic surgery in pancreatic cancers. Today I will be discussing why robotic surgery is important in pancreatic cancer. Slowly, all across the world now, robotic surgery is becoming the gold standard for all pancreatic cancer surgeries. In India, we have about 66,500 new cases every year, with mortality around 25,000 of them. As you can see here, gradually with each passing year, the incidence of pancreatic cancer is just rising across all the major cities of our country. So why is robotic surgery important? Pancreatic surgery is considered one of the most challenging abdominal surgeries because of the anatomical location of the organ. Whipples, which is the pancreaticoduodenectomy, the surgery which is done for pancreatic cancer, is the most complex abdominal surgeries. It involves resection of multiple parts of the abdomen: the bile duct, the pancreas, the duodenum, and the gallbladder. And also here precision is critical because the area is dense with very important vascular structures, which are the blood vessels which supply the whole of our intestine. So in this surgery, mistake cannot be made. And there are certain limitations with open surgery because we tend to make long incisions, there is more blood loss and longer recovery. Traditionally, in an open pancreatic surgery, the patient stays in the ICU for 2 to 3 days and then another 10 days in the hospital. So what is the robotic system and how does it make the surgery more competent? So the Da Vinci robotic XI system, it's the most advanced robotic system that is available in the country at present, and it is available at Apollo Cancer Center. It has 3 components: the surgeon's console, the patient cart, and the vision cart. So the robo helps us by improving the vision. So the robotic vision is 10x magnification and it is a 3-dimension vision. So it helps the surgeon reach the smaller crevices of the anatomical parts. The instruments are very precise, which help us in fine dissection along the major blood vessels, and also the surgeon enhanced ergonomics. The surgeon is comfortable during the long surgery. So what are the patient-centered benefits? Smaller incision, less pain and less infection risk, early ambulation and return to oral diet, shorter or no ICU stay and shorter hospital stay,
cosmetically better outcomes and faster return to chemotherapy. It is important to understand that faster recovery is not only important because the patient gets discharged early. Pancreatic cancer is an aggressive disease and we need to start the next line of treatment faster. So if the patient recovers from the surgery faster, we are able to start the next line of treatment faster. So why is Whipple surgery so challenging? Because for patients with tumor in the pancreatic head, bile duct and duodenum, we do the Whipple surgery. It is a very long and complex abdominal surgery. We need to dissect along the two major blood vessels, the superior mesenteric vein and the superior mesenteric artery. It involves multiple organ resection, vascular structures and multiple anastomosis. Because we remove multiple organs, there are about 3 to 4 joining that we do. So it is a high risk surgery because it is a gamble that all the 3 to 5 joinings should heal appropriately for the patient's benefit. So how does the robotic surgery add? It gives enhanced precision, wristed instruments which mimic the human hand with more degree of freedom, superior control in tight anatomical spaces and 3D high definition vision. Minimum blood loss, better oncological outcome because we can dissect the lymph nodes better, we can dissect near the major blood vessels better, and all the joining can be done intracorporeally. So the incision is very small, the patient does not have pain, no blood loss, no ICU stay and early recovery and discharge to home. So this is just a short video which shows the precision of the robotic arms. So we can see here what the robo is able to do. This is precisely not possible with human hands. So that is the surgeon sitting there at the surgeon's console and controlling the robotic arms. It is important to understand that the robot does not do the surgery. The control of the instruments is very much in the surgeon's hand. So you can see here how precise and clean this dissection is. So even the evidence, the research says that we have a lot of data now to see better oncological outcomes and fewer complications with robotic pancreatic surgery, lower wound infection rates, less intra blood loss and earlier discharge versus open surgery. Why does it matter in our country? Why does it matter in India? Because we have a growing burden of pancreatic cancer and many of the patients are diagnosed late. With rising expertise available at Apollo Cancer Center, robotic surgery offers a center of excellence approach in high volume centers. It is also, the robotic approach is also ideal for the elderly, patients who have comorbid conditions like heart disease, lung conditions, who cannot undergo a risky surgery, who may not tolerate large open incisions. Thank you very much. I now have the pleasure of inviting Dr. Venkat P., Senior Consultant, Surgical Oncology, Apollo Cancer Centers, Chennai, to speak on case discussion series of complicated robotic pancreatic surgeries done at Apollo Cancer Centers. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மிக்க நன்றி. இன்னைக்கு வந்து எங்களோட இருந்து இந்த என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிக் கொண்டு போகிறதுக்கு நான் ரொம்ப நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு டுடே the two things I thank you everyone. I'll just have a combination of little bit in தமிழ்லையும் பேசுகிறேன், ஆங்கிலத்திலும் பேசுகிறேன், ஸோ அது எல்லாருக்குமே பப்ளிக்கு யூஸ் ஆகும்.
ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து டுடே we are going to discuss about robotic Whipple's procedure. சரி, இந்த robotic Whipple's procedure அப்படின்றது the Whipple's procedure அப்படின்றது it's the most complicated surgery in the human body. I can just put it like that. இதுக்கு மேலே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி ஹியூமன் பாடியில் இல்லை. ஸோ இதில் என்னென்னா எதுக்கு இது காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னா ஒரு இந்த இந்த சர்ஜரியில் ஒரு நொடி கூட நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி ரொம்ப பக்கத்தில் ரொம்ப வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இது ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி. அதே மாதிரி நிறைய ஜாயினிங் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்குமே டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு என்ன நினைப்போம், இப்போ ஹார்ட் சர்ஜரி, பிரெயின் சர்ஜரி அதுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். இப்போ ரெகுலர் பைபாஸ் சர்ஜரி அதுன்ற காட்டி இப்போ பிரெயின் சர்ஜரி காட்டி இது திஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி இன் த ஹியூமன் பாடி. ஸோ இப்போ என்னன்னா அதை வந்து நம்ம வி டூ இட் ரொபாட்டிக்கலி. இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ரொபாட்டிக்ன்றது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று ரொபாட்டிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரி, அதாவது சர்ஜரியை வந்து ஒரு சர்ஜரி வந்து ரொபாட்டிக்காக பண்ணிட்டு ரிமைனிங் சர்ஜரி ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறது. இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது ரெகுலராக இங்கே வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நாங்கள் பண்ணுறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி டோட்டல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. வேறு ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் தி என்டையர் சர்ஜரி இஸ் டன் ரொபாட்டிக்லி. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெசிமன், அதாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பை எடுக்கிறது மட்டும் ஒரு சின்ன இன்சிஷன் போட்டு அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட முக்கியத்துவம். ஸோ இது வந்து அதில் ரொம்ப 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 முக்கியம். இது ரெண்டாவது பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்ற முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரி. இதை வந்து ஒரு செகண்டும் நம்ம ஒரு கவனக்குறைவு இல்லாமல் பண்ண வேண்டிய சர்ஜரி. ஏன்னா ரொம்ப வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியது. இப்போ பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்றது தமிழில் கணையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கணையம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ உடம்பை வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். இப்போ வயிற்று பகுதியை பிரிக்கிறோம், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ கணையம் அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்லி இந்த பேஸ்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ கணையம், இப்போ இது நம்ம கிட்னி இதெல்லாம் பேஸ்மெண்ட் இருக்குது. லிவர், பெருங்குடல், சிறுகுடல் இது எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. இப்போ கணையம் அப்படின்றது உடம்போட இந்த சென்டர் பகுதி, அதாவது இந்த சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கிறது. அப்பயே உங்களுக்கு புரியும் இது எவ்வளோ டீப்பாக இருக்கும். உடம்புல இருக்கிறதுலே டீப்பஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி அதை சுற்றி மேலே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதை சுற்றியும் வந்து ரொம்ப வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது இருக்கிறது ரொம்ப டீப்பான பொசிஷன் இருக்குது. ஸோ இதோட சர்ஜரி பண்ணுறதுன்றது இட் இஸ் நார்மலாகவே இட்ஸ் சேலஞ்சிங் ப்ரொசீஜர். அதை வந்து ரொபாட்டிக்காக பண்ணுறது இஸ் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங். அதை ரொபாட்டிக்காக பண்ணி அதை டோட்டல் ரொபாட்டிக்காக பண்ணுறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இது எல்லாமே பண்ணுறது சேலஞ்சிங்கிறது வேறு. இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த பேஷண்ட்டை நோக்கி தான், பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட், பேஷண்ட்டோட அவுட்கம் எல்லாம் நோக்கி தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து இப்போ இந்த எரா வந்து கம்ப்ளீட்லி ரொபாட்டிக் எரா. முன்னாடி காலத்தில் ஒரு 20 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லேப்ரோஸ்கோப்பியாக இருந்தது. இனிமேல் சர்ஜரிகள் எல்லாமே இனிமேல் வரக்கூடிய சங்கதிகள், வரக்கூடிய சர்ஜன்ஸ் எல்லாமே ரொபாட்டிக் சர்ஜரியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ சில சர்ஜரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது ரொபாட்டிக் சர்ஜரி ஹஸ் பிகம் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஆல் பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரிஸ். எதனால என்ன ஏதுன்றது நான் விரிவாக கிடக்கிறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களை பொறுத்த எங்கள் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் இந்த சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டில். அதெல்லாம் வந்து ஒரு 10,000 மேலே கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் கேன்சர் சர்ஜரிஸ் மாத்திரம் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு 500க்கு மேற்பட்ட ரொபாட்டிக் சர்ஜரிகள் எல்லா ரொபாட்டிக் சர்ஜரியும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்னென்னா மிச்ச ரொபாட்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி இந்த பினக்கல் ஆஃப் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இந்த விப்பிள் சர்ஜரி. ஸோ அந்த பினக்கல் ஆஃப் த சர்ஜரி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை வந்து ரொபாட்டிக்காக பண்ணுறது, ஃபுல்லி ரொபாட்டிக்காக பண்ணுறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி இப்போ நம்ம இவன் எப்பயோ பண்ணி முடிச்சு இப்போ தான் நம்ம ஒரு மாஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதை வெளிக்கொடுத்து சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரொபாட்டிக் விப்பிள் சர்ஜரி பண்ணது முதல் சர்ஜரி நம்ம பண்ணது 2022 பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ கணையம் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ விப்பிள்ஸ் ப்ரொசீஜர் இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். அந்த கணையத்தோட தலைப்பகுதிக்கு வரக்கூடிய சர்ஜரி பேர் விப்பிள் சர்ஜரி. இதே விப்பிள் சர்ஜரி தான் இந்த பித்த குழா இருக்கு இல்லைங்களா, பித்த குழாவோட கடைசி பகுதியில் வர இருக்கிற கேன்சருக்கு பண்ணக்கூடிய சர்ஜரியும் வந்து விப்பிள் சர்ஜரி தான். அதே மாதிரி சிறுகுடலோட ஆரம்ப பகுதி, அது வந்து டியோடினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது டியோடினம்ல வரக்கூடிய கேன்சருக்கும் பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி இதே சர்ஜரி தான். நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த பித்தக்குழாவோட கடைசி பகுதி, கணையத்தோட தலைப்பகுதி, அதே மாதிரி இந்த டியோடினம் சிறுகுடலோட ஆரம்ப பகுதி, இது எல்லாத்துக்குமே பண்ணக்கூடிய சர்ஜரி வந்து இந்த விப்பிள் சர்ஜரி. அதே மாதிரி இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்டுமே சேஃபாக காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் பெரிய பிளட் லாஸ், ரத்த சேதாரம் எதுவும் இல்லாமல் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்காங்க. அதே மாதிரி
இதை என்ன சொல்லலாம்னா 100% சக்ஸஸ் ரேட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். அதே மாதிரி பெருசு சில சமயம் என்னென்னா ஆரம்பிச்சுட்டு பண்ண முடியல, திரும்ப கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி, அது மாதிரிலாம் எதுவும்னா எல்லா சர்ஜரியும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரொபாட்டிக்காகவே பண்ணியிருக்கோம். இல்லை மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 நாள் அது மாதிரி தான் இருக்கும். பேஷண்ட் 4-5 நாள் தான் பேஷண்ட் தங்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது வலது பக்கம் கிட்னி, ரைட் கிட்னி இருக்குது. அந்த எல்லோவாக இருக்கிறது இந்த கணையம் பேங்க்ரியாஸ், அந்த பச்சையாக இருக்கிறது சிறுகுடலோட ஆரம்ப பகுதி, அது பேர் டியோடினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை இதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா இந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாய்கள், இந்த பின்னாடி நீல கலரில் இருக்கிறது தான் ஒரு மேஜர் ரத்த குழாய், சுப்பீரியர் மெசென்ட்ரிக் வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ரொம்ப ரொம்ப மேஜர் வெயின். அதுக்கு மேலே போர்ட்டல் வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அதுக்கு ஸ்பிளெனிக் வெயின், ஸ்பிளெனிக் ஆர்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீப்பு. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேஜர் உறுப்புகள் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட இட் இஸ் அ வெரி ட்ரிக்கி சினாரியோ. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல், அதாவது இந்த எரர் இல்லாமல் பண்ணுறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக பண்ணுறது. இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட், ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு டிஃபிகல்ட் சினாரியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 76 வயசு பேஷண்ட்டு. இப்போ அவருக்கு நம்ம ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, இந்த கணையத்தோட தலைப்பகுதியில் வந்த சர்ஜரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அவர் யூஸ்வலாக என்ன ஆகும், மெஜாரிட்டி 76 வயசு, என்ன சார் டாக்டர் மேஜர் சர்ஜரி பண்ணணுமா, எதுவும் பண்ணாமல் விட்டுலாம், சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அகைன் நிஜமாக எதுவுமே சிம்பிள் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை. சில டிசீஸ் அந்த லொக்கேஷன் கிரிட்டிக்கல், அந்த சர்ஜரி கிரிட்டிக்கல் அது பண்ணி தான் ஆகணும். முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வயசாகிடுச்சா எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே முடிவு பண்ணிப்பாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. பேஷண்ட்டை கவுன்சில் பண்ணி எஜுகேட் பண்ணி, இல்லைங்க வயசுன்றது ஒரு நம்பர் தான், ஜெனரல் கண்டிஷன் ஃபிட்டாக இருக்குது எல்லாமே இருக்குன்னு பண்ண வேண்டியது அவசியம். ஸோ அதே மாதிரி அதை பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணி அவருக்கு சில கார்டியாக் பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இருந்தது, எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணி பேஷண்ட் ஒரு 4-5 நாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. இதை அன்இமேஜினபிள். இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த விபிள் சர்ஜரி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணால் ஹாஸ்பிட்டல் இது ஐசியூலேயே ஒரு 4-5 நாள் தங்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளிகேஷன், இந்த சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் ஆன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 15-20 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்குற மாதிரி இருக்கும். அதில் ரத்த சேதாரம் ப்ளஸ் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த லங் இன்ஃபெக்ஷன், நூன் இன்ஃபெக்ஷன், அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் சேஃபாக அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி முன்னாடி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கீழே அந்த முன்னாடி படத்தில் காட்டினேன், அந்த மேஜர் ரத்த குழா ஒட்டின மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி காட்டினேன். சில சமயம் அந்த கணையத்தோட தலைப்பகுதியில் கேன்சர் வரும்போது அந்த மேஜர் ரத்த குழாவோட கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதை ஸ்லோவாக டிசெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டு வரது மாதிரி, அது மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் கம்ப்ளீட்டாக முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக கேன்சர்னு டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி கொடுத்து அந்த கொஞ்சம் சைஸை சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு போய் நம்ம விபிள்ஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி ரொபாட்டிக்காக பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் நல்லபடியாக போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பொண்ணு, ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு 16-17 வயசு தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு டியூமர், தலையில் ஒரு டியூமர், அது கேன்சர் கிடையாது, கேன்சருக்கு முந்தின ஸ்டேஜ், அது கேன்சராக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிற ஒரு கேன்சர். இது அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உடனுக்குடன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி திரும்ப அவங்க ஸ்கூலு ஒர்க் எல்லாமே அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இது 4வது கேஸ் தான் என்னோட ஃபேவரட் கேஸ். என்னென்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங். முன்னாடி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஜென்ரலாக அந்த கிட்னி, ஆல்ரெடி அவங்க கிட்னி டோனர், அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு அவங்க கிட்னி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் அவங்க கொடுத்த கிட்னி வலது பக்கம் கிட்னி. இப்போ வலது பக்கம் கிட்னி கொடுத்துட்டு டோனர், அதாவது டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கிட்னி, இந்த டோனர்ஸ், கிட்னின்னு இல்லை, எந்த டோனர்ஸ், அதாவது லைஃப் டோனர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க நல்ல மனசு உள்ளவங்க அப்படின்பாங்க ஜென்ரலாகவே எல்லாமே. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு லெட் இட் பி ஹஸ்பண்டோ இல்லை யாராக இருந்தாலும், அதாவது பிரதர் சிஸ்டர்னோ ஒரு நல்ல மனசு இருந்தால் தான் டொனேஷன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் பேஷண்ட்ஸ் விச் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது. ஏன்னா அவங்க கிட்னி டோனர் கொடுத்து ஒரே கிட்னி, அதே மாதிரி வலது பக்கம் எந்த இடத்துல கணியம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி அதை ரொபாட்டிக்காக பண்ணி நல்லபடியாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம். இது 5வது ஒரு வித்தியாசமான கேஸ். நம்ம எல்லாமே சில சமயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ ஹார்ட் மெஜாரிட்டி எல்லாருக்குமே லெஃப்ட் தான் இருக்கும். ரொம்ப ரேராக என்னென்னா மால் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ரைட் சைடுக்கு போய், ரைட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துடும். அது மாதிரி இது ஒரு வித்தியாசமான பேஷண்ட். என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் இன்டெஸ்டைன், இப்போ இன்டெஸ்டைன் அந்த ரொட்டேட் ஆகிருக்கும். அதாவது ரைட் சைடு இன்டெஸ்டைன் லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் ஒரு செட் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், ஒரு சைட் ரைட் சைடு இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே உல்டாவாக இருந்தது. லெஃப்ட் சைடில் இருக்க வேண்டிய ரைட் சைடு, ரைட் சைடில் இருக்க வேண்டிய லெஃப்ட் சைடு. அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு போய் நம்ம ரொபாட்டிக் பண்ணி ஒரு விபிள்ஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் அண்ட் பேஷண்ட் அவுட்கம் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சரி. இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன்னா, இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஒரு கார் அப்படின்னா இங்கேருந்து பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B போனால் ஒரே ரோட்டில் தான் நேர் ரோட்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும்.
இது மாதிரி இந்த நேர் ரோடு அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி பிளானிங், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அப்ரோச்சு, எந்த இடத்துலேருந்து என்டர் பண்ணி எப்படி பண்ணுறோன்றது. அதே மாதிரி சில சமயம் வந்து இந்த ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறது வேற மாதிரி பண்ணோம், அது மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த என்ன பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பு இருக்கோ அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் ரிமைனிங் போர்ஷன் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே நல்லா வேலை பண்ணுதா என்ன ஏதுன்னு பார்க்கறதுக்கு ஃபயர்ஃப்ளை டெக்னாலஜி சொல்லலாம், அது ரொபாட்டிக் சிஸ்டமில் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இந்த இன்ட்ரா கார்போரியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அது என்ன அப்படின்னா, அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி 2 வகை இருக்குது. ஒன்று ரொபாட்டிக் அசிஸ்டட் சர்ஜரி, ஒன்று டோட்டல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைட்டை போட்டிருப்பேன் டோட்டல் ரொபாட்டிக் அப்படின்னா. இந்த டோட்டல் ரொபாட்டிக் அப்படின்றது எல்லாமே, அதாவது எடுக்கிறதுலேருந்து அந்த இந்த சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுன்றது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாயினிங், இந்த ஜாயினிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஜாயினிங்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரொபாட்டிக் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அவுட்கம் வேறு மாதிரி இருக்கும். மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பிரியா சொன்ன மாதிரி இது 10x மேக்னிஃபிகேஷன், அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை கிளியராக அந்த கணையத்தையும் சிறுகோடையும் ஜாயின் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஸே வந்து 3 millimeters 4 millimeters தான் இருக்கும். அதை வந்து நல்லா ஜாயின் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது சம் லீக் இருந்தாலும் பிரச்சனை இருக்கும். அதெல்லாம் டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து அந்த ஜாயினிங்குமே ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஆகும். நல்லா பண்ண வேண்டியது அவசியம். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன இது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ரியல் பேஷண்ட் வீடியோ போட முடியாது, அதுதான் இது பார்க்கறது. இதுதான் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த பச்சையா இருக்கிறது பித்தப்பை, எல்லோ வந்து கணையம், ரெட்டு வந்து இறைப்பை அண்ட் சிறுகுடல். இந்த கணையத்தில் அந்த தலை, அதுதான் தலை போர்ஷன். அந்த மிச்சம் வந்து பாடி அண்ட் வால்னு சொல்லுவோம். அந்த தலை போர்ஷன் தான் மெஜாரிட்டி இந்த கேன்சர் வரும். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ரத்த குழாய்கள், அதாவது தமனி, மகாதமனி இருக்கும். அதே மாதிரி மெஜாரிட்டி இந்த பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் இருக்கும். மெஜாரிட்டி இந்த பேஷண்ட் வெயிட் லாஸ், ஜாண்டிஸ், வயிற்று வலி, அதே மாதிரி யூரின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லோவாக போகும். அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாருமே சொல்றது, பேஷண்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது அவசியம். இந்த சிறுகுடல் கிளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நல்ல மயக்கமாக அதை கொடுத்து, அதே மாதிரி எல்லா லைன்ஸ், ஆர்டரியல் லைன், சென்ட்ரல் லைன் சொல்லுவோம், அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல இருந்து என்டர் பண்ணுறோமோ ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி பிளானிங் இருக்கும். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது நம்ம சிறுகுடலோட அந்த டியோடினம் சொல்லுவோம், அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரைட் சைடு திரும்ப வேண்டியது அவசியம். ரெண்டாவது அந்த பித்தப்பை, அந்த பித்தக்குழா அதையும் கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது அவசியம், டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். மூணாவது வந்து இந்த இது சிறுகுடல் டியோடினமும் கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது அவசியம். அந்த பேங்க்ரியாஸ் ஹெட் அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது அவசியம். இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு திரும்ப இதை ரீஜாயின் பண்ணணும். இது சொல்லும்போது ஈஸியாக இருக்கும், பட் அந்த டெக்னிக் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து முடிச்சுட்டு பித்தக்குழாவும் சிறுகுடலும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இறைப்பையும் சிறுகுடலும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், கணையமும் சிறுகுடலும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து அந்த ஜாயினிங். இந்த ஜாயினிங் இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கும். ஒன்றுன்னா மெட்டிகுலஸாக பண்ணும்போது தான் இது இருக்கும். இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கார்லெஸ் சேஃப் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கார்லெஸ் ரொம்ப குவிக் ரிகவரியோட பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக இது வந்து என்னோட இது வாக்கியம் கிடையாது, இது வந்து பேஷண்ட் ஜென்ரலாக பேஷண்ட் நம்ம டீம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ஏபிள் டு வாக் த நெக்ஸ்ட் டே. ஏன்னா நிறைய பேர் டாக்டர் சில விஷயங்கள் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, 2-3 டாக்டர் பார்த்துட்டு செக் பண்ணி கேட்டுட்டு வருவாங்க. ஸோ அவங்க நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே வந்து நடக்கிற மாதிரி இருக்கும்னா அவங்க சந்தோஷமாக நடக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த ரொபாட்டிக்ன்றது பண்ணுறதால அவங்களுக்கு தே ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆப்டிங் ஃபார் இட். அவங்களும் இதை பற்றி படிக்கிறாங்க, நெட்டில் எல்லாமே வந்து கேட்குறாங்க, அதுக்காக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம ஊர் மட்டும் இல்லை, வெளியூர்லேருந்து வந்து அதை வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆவரேஜ் 4 to 5 days ஹாஸ்பிட்டல் தங்குற மாதிரி இருக்கும். ஐசியூ ஸ்டே கிடையாது. அதான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்டர்லி பர்சன் 76 அவர் கூட ஐசியூ தங்கலை. அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் ரொம்ப பெயின் வந்து அதால் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அந்த பெயின் எதுவுமே இல்லை.
அதே மாதிரி ஒரு இப்போ ரத்த சேதாரம் எதுவும் இல்லை, அதாவது ரத்தம் கொடுக்க வேண்டிய மெஜாரிட்டி டைம்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த நிறைய இந்த மெடிசன்ஸ், பெயின் மெடிசன்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதே மாதிரி ஃபீடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாளே கொஞ்சம் ஃபீடிங் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஸ்டார்ட் பண்ணி படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இதுலேயே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சில ரொம்ப மேஜராக ரத்த குழாயெல்லாம் ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் ஓப்பனாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதையும் வந்து வி வாண்ட் டு டூ இட் ரொபாட்டிக்லி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இந்த என்டையர் சர்ஜரியை இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ்க்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மளோட பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் வாண்டிங் டு லேர்ன் அதையும் டீச் பண்ணுறோம். சில டாக்டர்ஸ் வந்து வெளியூர்லேருந்து வந்து பார்ப்பாங்க நம்ம சர்ஜரி எப்படி பண்ணுறோம் எப்படின்ற இதை கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம இதுவும் இல்லாமல் அடுத்த சந்ததிக்கும் இது டெஃபினட்டாக பெட்டராக இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணதான் அகைன் இட் வில் கீப் ரீச்சிங் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் பேஷன்ஸ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொபாட்டிக்ஸ் நிறைய பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம். நெக்ஸ்ட் பார்த்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ரொபாட்டிக்கும் எப்படி கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த ரேடியோனாமிக்ஸ்னு இருக்குது, அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இமேஜிங். அதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரலாக இந்த ஏஐ கிவ்ஸ் நிறைய சிடிஸ், நிறைய வந்து இந்த ஃபிலிம்ஸு இந்த சிடி எல்லாம் பார்த்து நம்ம ரேடியோலாஜிக்கல் சிடிஸ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து nowadays artificial intelligence has come to a level where it can give more precise reading of multiple things. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வாட்சன் இருக்குது, ஏஐ இன் டெசிஷன் மேக்கிங். அதாவது சில கேன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்சன் அப்படின்னு இருக்குது, வேர் இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் அந்த பேஷண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது ப்ரோட்டோகால் 1 ப்ரோட்டோகால் 2ன்ற வர மாதிரி இருக்கும். அதுவும் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்ரேட்டிவ் பிளானிங். இப்போ சில காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் என்னென்னா வி வாட் இஸ் கால்ட் சிமுலேட்டர்ஸ். அதாவது இப்போ ஒரு 2 நாள் கழிச்சு சர்ஜரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இமேஜிங் எல்லாம் லோட் பண்ணிட்டு இப்போ எப்படி அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ நம்ம அதை உட்காந்து அதை ஒரு மாதிரி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ். இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எப்படின்னா இப்போ ஒரு வி வாண்ட் டு சி இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டோட ஃபிலிமை பார்க்கணும் டியூரிங் சர்ஜரி அப்படின்னா இட் இஸ் தேர். அதே மாதிரி அதை வந்து நம்ம ரொபாட்டிக் சிஸ்டமோட இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா டைல் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம், வேர் வி கேன் கெட் இட் இன்டு த சிஸ்டம். இப்போ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபிலிம் ஒரு இடத்துல ஃபிலிமையும் அந்த ரியல் இமேஜையும் ஓவர்லேப் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். See, these are all next newer and newer things which we try to keep following and we try to keep updating and keep doing it. So இதெல்லாம் தான் பேஷண்ட் இது இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அவுட்கம். So bottom line என்ன, this surgery is a pinnacle of surgery. அதை கம்ப்ளீட்டாக டோட்டல் ரொபாட்டிக் பண்ணுறது it's a big challenge. The most important thing is giving good outcomes. அதை நோக்கி தான் நம்ம எல்லாமே பயணிக்கிறோம். பேஷண்ட்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பேஷண்ட்டோட கியூர், பேஷண்ட்டோட மாதிரி this is all very very important to have a good thing. And so most important thing is we really thank all the patients for the faith what they keep on us to that motivates us to do more and more better. Again, we definitely like to thank the management for all the support, whatever support we want to give it. Again, most important, we definitely request all our colleagues, press colleagues here to take it to the public so that more and more patients will get benefited. And thank you so much for all the patient hearing and inga vandadukku romba nandri. Thank you so much. I once again congratulate you and your team on this excellent achievement. I request Dr. Venkat and Dr. Priya to please step forward on stage to unveil the robotic pancreatic surgery program. Also request Mr. Karan Puri, our CEO, to join us on stage. Center on the total robotic, like the doctors will not be available to the operation table. There will be only security consoles. Sorry? When you say total robotic, doctors will be at this console only, or there will be. So any robotic surgery is a teamwork. So the surgeon, the main surgeon, is at the robotic console where they are handling the instruments, and a team of doctors is at bedside who are assisting and helping and make sure, and also the critical care staff, the anesthesia staff is next to the patient.
So the robotic system is as such, even if we remove our head, the instruments will stop moving. So it's only with the movement, finger movements of the surgeons that the robotic instruments move. Even if we take our eyes off or head away from the console, the system will freeze. It will not move forward. Actually, it's a robotic assisted surgery. It's not a robotic surgery. I think Venkat would like to. One more, just add to what Dr. Priya said. Total robotic, we use the term. There are two types of, even within surgeons, there are two types of surgeons. One is they do robotic assisted surgery. That is, maybe, for instance, I said half the surgery, just removing of the tumor alone, they do it via robotic. Again, joining, they open it and do it. See, we do what is called an intracorporeal anastomosis. That is why I said we use the word total, where removing plus joining both are done via the robotic system. And then we make a small incision lower down away from where we have operated and remove the specimen. So that's why we use the term total robotic. What age group are attending this kind of cancer? This generally, pancreatic cancer usually occurs in an elderly person. That's why I said bile duct cancer, duodenum cancer, and some patients, very young girls also we have operated. So any age, this surgery can be done based on the problems and whatever the pathology and things like that. So robotic surgery can be done for all ages. But if you take pancreatic cancer in specific, they occur more in the elderly age. So what's above 60 or above 60? Yeah, see above 60, see. Now almost literally there is no age barrier. Earlier it was totally different. Predominantly it's above 60, but it can occur at any age. What kind of scan can we recognize these kind of diseases? See, this mostly it's not like any patient who goes with abdominal pain, jaundice, they'll go to the general doctor first. The general doctor is first going to do an ultrasound and some basic blood test. Then after that, then they'll get to a basic information. Then they will go ahead and do what is called two scans which we need for all these patients. One is called CT scan abdomen, one is a MRCP. CT scan gives us that is the disease, where the location they'll give it. MRCP will give us a lining, what is happening in the lining it will give. So always this will be a combination of CT scan and a MRCP. See, normally the doctors avoid taking this type of surgery, pancreas. It's very complicated. With robotic it will be done in this case. How is the situation? Only corporate hospital, what about the other hospitals? Tier 2, Tier 3? Because very complicated surgery. I understand that doctors will avoid doing this type of surgery. Yes, so it is one of the most complicated abdominal cancer surgeries, no doubt about it. So it is most often handled in tertiary care centers for the patient safety as well. It is not possible that any two-tier city, any hospital will have the facilities to perform such a surgery. Second comes the skill of the surgeons. The surgeons have to be very skilled and experienced to perform such complicated surgeries. Because as you saw, the blood vessels are very close to the pancreas. Any mistake there, we can lose the blood supply of all our intestine. After that, the patient cannot survive. So it is that critical. So that is the reason Apollo Cancer Center, it is a tertiary care center, super specialty with all the facilities in the world is available. So we perform, it is a high volume center. We get a lot of cases referred here for surgery. Again, to perform that robotic surgery, we had to undergo training and skill development. Only with experience and developing the skill set, it is possible to perform such a critical surgery. In government setup, again in Omandurar, we have got robotic. Again in Adyar Cancer Institute, also I'm just talking within in Tamil Nadu, Chennai. Again, still, it takes a lot of effort. As Dr. Priya is saying, it takes an effort from the surgeon to upskill and do it. It's not just the instrument, but definitely the outcomes are good. And world over, now you see how gallbladder surgery, how from open it became totally laparoscopy now. No one does open surgery. So slowly, it's world over, the gold standard for robotics, for pancreatic surgery has become robotic. What is the duration of this surgery? So surgery depends from patient to patient. Always I tell everyone, we are never worried about the time. See, whether we give anesthesia for 6 hours or for 9 to 10 hours is the same. I always say to measure the outcome of the patient is based on how early they get back to normalcy. For a question, almost it takes somewhere between 8 to 10 hours. Almost 8 to 10 hours it takes. See, conventional might take around 6 hours or so.
6 hours, but the recovery is going to take a very, very, very long time. Recovery is going to take how I was just telling, say, now slowly it's shifted. For Western world, you go, say, high volume centers, it's become only a robotic surgery for pancreatic cancers. So that, see, initially, this requires a lot of expertise. It's not like every surgeon can do it and do it. You need to put a lot of effort. You need to be a master in doing all the other surgeries, like basic the stomach surgeries and other surgeries. You need to be. Say, that's why I said the first part. I said this surgery is the pinnacle of all surgeries. There's no bigger, no complicated surgery in the human body than this. This is the most complicated surgery in the human body. I think all the surgeons will agree with that. And doing that open itself is a challenge. Doing it robotically is a big challenge, and doing it consistently with good outcomes requires some amount of passion and dedication. Pardon? See, again, it's like, see, I have got an experience of around 25 years. Dr. Priya has got an experience of around 12 years. Again, we have got Mahesh and Dr. Shant, they're there sitting, they've got experience of 10 years each. So it's it's like I always say, it's a teamwork. Everyone makes a major effort in this. So during the surgery, there will be steps where I cannot sit and operate for 8 hours or 10 hours. I'll be operating, then Dr. Priya will be operating for something. Then I'll take over to alternately do it and things like that. Is it counseling to the patient? Pardon? You give counseling to the Yes, patient? completely counseling. The patient will be completely counseled. Without counseling, we don't do even a small surgery. Patient will be counseled about the duration of surgery, the outcomes, the benefits, and sometimes they will want to speak to the patient who has undergone this surgery earlier, so we try to connect with them, and they get full counsel, they understand, only then we can proceed and we will proceed. So these any target for this? Pardon? You set any target for the next coming year? There's no, see, I always say there's no. Just to convert them from the conversion. No, I always say there's no target as number as such like that. We just want to make sure this technology reaches out to more people for better outcomes for them. So that's where I feel your help will be very, very useful for us. So this pancreas surgery, this robotic is the only option, and laparoscopy also can be done. This present. So I'll just finish there. Open surgery takes about 6 hours, but the patient is in the hospital for about 10 days. But in robotic surgery, the surgery may take a little 2 hours extra, 8 to 9 hours, but the patient gets discharged in 4 days, maximum 5 days. So for us, robotic surgery is a shorter surgery because patients get back to their normal life faster. And to do a robotic surgery, pancreatic surgery, to do it robotically, you should have series of experience in doing it openly. So sir has like one of the maximum experience of performing open nipple surgery as well in the city. So once you gain so much of experience, after years of experience only we can do it. It is not that one day suddenly a surgeon can start doing robotic pancreatic surgery. Cost is also the same. No, cost definitely there will be a difference between open, but the complication rates, so once you do an open surgery, a wound infection happens, the complication, the charge of treating the complication then will increase. Then ultimately open surgery will become more expensive than a robotic surgery. But there is not a vast difference in cost from open to robotic. It's just the use of the robotic equipments, the instruments that we use, only that charge is extra. There is certification centers there. Yes, there are certificate centers there where you can go and learn, get trained. First you have to learn the robotic system, then you have to start with some simpler surgeries, and then only you can go ahead and do more complicated and complex surgeries like pancreatic cancer. And to sir, for your question, laparoscopy. Is the only option for the surgery or laparoscopy in all cases? Only option or laparoscopy can be done? That's a good question. See again, this is where I said that total robotic. That's why I used the word total robotic. Where, see, here in robotic, everything is under your control. See, let it be the assisting part, let it be the doing the surgical part. Somewhere I would have mentioned conversions. So again, the chance of conversions are very, very, very minimal in robotic. The chance of conversions are a little bit more in laparoscopy. And here the advantage of robotic is that ergonomics. You can comfortably sit. Imagine you can comfortably sit and operate for 8 hours or 10 hours or something.
the human fatigue, mental fatigue and physical fatigue will set in laparoscopy. And again, doing the entire procedure, I told total intracorporeal anastomosis, joining, everything will be definitely far superior. That's why I said it's not, for a hernia surgery, lab or robotic is not much of a difference. For these kind of advanced procedures, robotic plays a very, very important role. All over the world, the best of Western centers, the best of our centers, it has been shifted from a lab, mainly it's open, then it's going slowly shifted towards the robotic. So you said that you are cutting that gallbladder, duct line and duodenum and this or that. Only you cannot do pancreatics, only cannot be do. That's also a good question. So all the patients ask about this. I always say something, the size of the tumor might be small, but the location is very, very critical. It's like everything is one, the pancreas and duodenum, it is not like a separate organ. The kidney can be removed separately without removing adjacent structures, but pancreas and duodenum, we call it a C-curve. The entire pancreas is there stuck to it and things like that. So to do a Whipple's procedure, we need to cut the last portion of the stomach, the first portion of the duodenum, you do a head of the pancreas, to do a lower part of the bile duct, gallbladder, everything should be removed. That's a standard procedure. Just that local excision is not a procedure at all. So duodenum directly connected with the intestine? Yes, duodenum will be removed. Duodenum also removed. The duodenum will be removed. Duodenum is the starting portion. The first 15-20 centimeters of the small intestine is called duodenum. The duodenum function will be taken over by the second part of the small intestine. In future, can we do in only that in this kind of cancer? No, because anatomy is like that. That's why I said this is the most complex of surgeries of the moment. What is the precaution for this avoid this kind of cancers? I always say there's no precaution. For example, if you take oral cancer, we can always say avoid tobacco, and the chance of you not developing oral cancer is 95%. This cancer, there's no specific thing to avoid. I can just say lead a healthy life, which might lead a balanced diet with good exercise, which might reduce the incidence of general cancers. Any diet or something other? Diabetes people can be attending this kind of issues? No, nothing like that. Nothing like that. Yeah, doctors are available for more questions if you want to take it over lunch. To all gathered here, thank you for your steadfast support. Together we advance not just technology, but human lives. Let's continue making a meaningful difference for every patient who walks through our doors. Please do join us for lunch. நான் டாக்டர் வெங்கட் சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இவங்க டாக்டர் பிரியா சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் அப்போலோ கேன்சர் சென்டர். இன்னைக்கு என்னென்னா ரொம்ப 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 சந்தோஷமான நாள். என்னென்னா அவர் விஷன் இஸ் ரியலி கம் ட்ரூ. நம்ம இவ்வளோ நாளாக இந்த பர்டிகுலர் தருணத்துக்காக நிறைய உழைச்சி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இந்த சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கோம். இது பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட்காக இன்னைக்கு நம்ம ரொபாட்டிக் பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது அதோட ப்ரோக்ராமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னா இந்த ரெகுலராக கன்வென்ஷனலாக பண்ண ரொபாட்டிக் சர்ஜரி, கன்வென்ஷனலாக பண்ண பேங்க்ரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது ஓப்பன் சர்ஜரியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி. ரொம்ப ரேராக லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இதை கம்ப்ளீட்டாக ரொபாட்டிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பேஷண்ட்டோட பெனிஃபிட் இதில் ரொம்ப 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 அதிகம். ஏன்னா சர்ஜரி அந்த சக்ஸஸ் ரேட்டும் ரொம்ப அதிகம், பிளட் லாஸும் ரொம்ப கம்மி, அதே மாதிரி ரிகவரியும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல்சிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த கிளியரன்ஸ், கேன்சர் கிளியரன்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பேஷண்ட் நார்மல் லைஃபுக்கு வரத்துக்கு ஆன வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. இதை பற்றி தான். நீங்கள் தான் கேள்வி. So robotic surgery in pancreas, we have this dedicated program to create more awareness that even pancreatic surgery, cancer pancreatic surgery can be performed robotically, because there is not much awareness amongst the patients at present that pancreatic cancer can also be treated by robotic surgery. So this is the main focus of this program, a dedicated pancreatic cancer robotic surgery program at Apollo Cancer Center. So, any complex cases you are done?
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சரி இதில் சில சமயம் என்னென்னா ரொம்ப இப்போ மெஜாரிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கேன்சர். வயசானவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மினிமல் டிஸ்டர்பன்ஸோட இந்த சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்று அது மாதிரி. ரெண்டாவது பண்ணி ரத்த குழாயோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் இதை பண்ணுறது இஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ். ஏன்னா சில சமயம் பார்த்தா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்னா அவங்களுக்கு இந்த ஆல்ரெடி ரைட் சைட் கிட்னியை அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏன்னா அந்த பேங்க்ரியாஸும் வலது பக்கம் தான் இருக்குது. அதில் போய் திரும்பவும் பண்ணுறது மினிமலிஸ்டிக்காக பண்ணுறதுன்றது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த என்டையர் சிறுகுடல் அந்த மால் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். வலது பக்கம் இருக்க வேண்டியது இடது பக்கமும், இடது பக்கம் இருக்க வேண்டியது வலது பக்கமும் இருக்குது. அவங்களுக்கு நம்ம போய் இதை பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு ஒரு 18 வயசு பொண்ணுக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். 18 வயசுலேருந்து 76 வயசு வரைக்கும் இந்த சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வெரைட்டி ப்ளஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சில டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது இந்த டெஃபினட்டாக எல்லா இன்சூரன்ஸில் பல வகையான இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில இன்சூரன்ஸ் அந்த ப்ரீமியம் அதை பொறுத்து அந்த கம்பெனியை பொறுத்து அது மாதிரி இருக்குது. பட் டெஃபினட்டாக கம்பெனிஸ் ஆர் கவரிங் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. அதே மாதிரி அவங்ககிட்ட எடுத்து சொல்லி இது மாதிரி சொல்ல வேண்டியது கம்பெனிக்கிட்டே நம்ம பேசி எடுத்து சொல்லுவோம், இல்லைங்க இது பண்ணால் பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட்டு. அதே மாதிரி எதுவுமே புதுசாக பண்ணும்போது அவங்க அந்த அக்செப்டன்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட வேண்டியது அவசியம். இப்போ நம்ம எஃபர்ட் அதாவது ஒரு 10 வருஷம் 7-8 வருஷம் முன்னாடி இருந்துக்கு ரொபாட்டிக்கே கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ ரொபாட்டிக் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சர்ஜரிக்கும் அவங்க அந்த இது பண்ண வேண்டியது அவசியம். இப்போ ரெகுலராக எல்லாரும் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்க கொடுக்குறாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்குமே ஒரு வின் சிச்சுவேஷன் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டே கம்மி, இந்த ஐசியூ இல்லை, பிளட் லாஸ் இல்லை, ஓவராலாக கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கும் வின்னு, இன்சூரன்ஸுக்கும் ஒரு வின் மாதிரி தான் இருக்குது. எந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க இந்த கேன்சரால ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க? இந்த கேன்சர் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கணையம் கேன்சர் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே தான் வரும். மெஜாரிட்டி எல்டர்லி ஏஜ் கொடுத்தா வரும். பட் ஜென்ரலாக எல்லா ஏஜ்லேயும் அது இப்போதைக்கு கேன்சருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிஸு இப்போ பிபிலாம் கொஞ்சம் எல்டர்லி ஏஜ் தான் முன்னாடி வரும்பாங்க. இப்போ 30 வயசுலேயே வர மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது. சின்ன வயசுலேயே நிறைய டிசீஸ் வர மாதிரி தான் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்ன அறிகுறி? அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஒரு வயிற்று வலி, ஒரு அஜீர்ணம், அதே மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி போனால் இது ஜாண்டிஸ். அதுதான் எல்லாமே. ஜாண்டிஸ்ல 2 வகை இருக்குது. ஒன்று மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ், ஒன்று சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ். மெடிக்கல் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு மருந்து மாத்திரை சரி பண்ணுது. இது சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ். இது மருந்து மாத்திரை சரியாகாது. இதுக்கு இந்த பிளாக் இருக்கிறதால தான் வருது. இதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஜாண்டிஸ் எப்பவுமே கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் எல்லா ஜாண்டிஸுக்கும் நாட்டு மருந்து தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம். எல்லா கேன்சருமே 4 ஸ்டேஜ் தான். அது மெஜாரிட்டி இந்த கேன்சர் மெஜாரிட்டி அது ஸ்டேஜ் 2 இல்லை ஸ்டேஜ் 3 தான் வர மாதிரி இருக்கும்.